Hi friends, JBL C100SI earphones in online lo buy chesa friends 800 ki. So ఈ ప్రోడక్ట్ ని అన్బాక్స్ చేద్దామని చూస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ మనం ఈ కవర్ ని ఓపెన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మన లోపల ఇక్కడ సేఫ్టీ కవర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. సేఫ్టీ కవర్లో ఇయర్ ఫోన్స్ వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్. ఇయర్ ఫోన్స్ వచ్చినాయి ఫ్రెండ్స్. JBL C100S1 ఇన్ ఇయర్ ఫోన్స్ హెడ్ ఫోన్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఇవే ఫ్రెండ్స్ రెడ్ కలర్ JBL హెడ్ ఫోన్స్. సో ఫస్ట్ మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్ ఇవే JBL ఇయర్ ఫోన్స్ ఇయర్ పేర్స్. ఇది మనకి గైడ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో బుక్ నవీన్ JBL నుంచి వచ్చింది. గైడ్ పక్కన పెట్టేద్దాం. వారంటీ ఇది ఓన్లీ గైడ్, గ్యారంటీ కార్డ్ రాలేదు. సో ఇవే ఫ్రెండ్స్ JBL హెడ్ ఫోన్స్ రెడ్ కలర్. మనం స్పెసిఫికేషన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మోడల్ నెంబర్ JBL C100 URD డిస్క్రిప్షన్ 1 బటన్ రిమోట్ క్వాంటిటీ 1. సో MRP 1300 ఉంది. అమెజాన్లో నేను 800కి తీసుకున్నా. మ్యానుఫ్యాక్చర్ కంపెనీ చైనా. ఆగస్టు 2018లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు. సో మన ఇయర్ ఫోన్స్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ JBL బ్రాండ్ అవపడుతుంది. JBL లోగో ఇక్కడ చూసుకుంటే 2 పేర్ల లోగో ఉంది. సో దీని లెంత్ వచ్చేసి 120 సెంటీమీటర్స్, 3.5 mm జాక్. ఇది 3.5 mm జాక్. సో మాకు చాలా పొడుగుంది ఫ్రెండ్స్, 120 సెంటీమీటర్స్. ఇక్కడ ప్లే ఆఫ్ బటన్ చూసుకుంటే ఇది ప్లే ఆఫ్ బటన్. ఇక్కడ మౌత్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సో మనం ఇయర్ ఫోన్స్ అనేవి కలర్ బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్, రెడ్ కలర్. సో ఇక్కడ పేరు చూసుకుంటే ఇయర్ బడ్స్ స్మాల్ అండ్ లార్జ్ వచ్చినాయి ఫ్రెండ్స్. స్మాల్ అండ్ లార్జ్ వచ్చినాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ లోగో మోడల్ మేడ్ ఇన్ చైనా ఉంటుంది. ఇవి అనేవి ఇలా మనకి చిక్కు పడాయి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా సింపుల్గా వస్తాయి. సో మరి వీడియో కనుక నచ్చినైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.